横浜市北部の勝田町に今から約400年前の民家がよみがえりました。17世紀前半からこの地の名主として現在に至る旧家関家の住宅です。関家は室町時代後期五北条氏に従えた地侍の家柄と伝えられており、江戸時代には代々名主を務めた旧家です。小高い丘陵に挟まれた中腹に屋敷を構え、正面には表門を置き、広い敷地内には母屋の他に書院を配しています。これら母屋、書院、表門の3棟と敷地が国の重要文化財に指定されています。母屋は桁行き11軒、播磨5軒で、県内の他の古民家に比べても一回り規模が大きく、17世紀前半には建てられていたと言われており、東日本で最も古い民家の一つです。外観は軒先の低い寄せ棟造りの大きなかやぶき屋根でゆったり覆われています。内部は成形4間取りで土間が広く取られ、客座敷が簡素で押し板、格子窓などこの地方の古い民家の特徴を備えています。書院は母屋の南面西の端に接続しており、桁行き4軒、播磨2軒半で円を回しています。屋根は大正時代に改修された鉄板葺きの寄せ棟造りで、内部は10畳2室が並び、上座敷には床、棚、付書院を設けており、建築年代は18世紀後半と言われています。表門は桁行き10軒半、播磨2軒、寄せ棟造り、かやぶきの長屋門です。元は平屋建てであったものを明治頃に2階を継ぎ足し、同時に扉構えも改めたようです。今回は伝統的諸工法を踏襲して貴重な文化財建造物の価値を損なうことなく復元すること、そして現代の修復技術を後世に伝えることを目的として保存修理工事を行いました。母屋は建物の基礎が不動沈下を起こして軸部が傾斜し、さらにシロアリによる害、鎖が著しいことから柱礎石を含めて全て解体し、補修の上組み直すことにしました。書院は基礎が不動沈下を起こしてはいますが、軸部は比較的健全であったことから柱、小屋張りなどの軸部を残して解体し、補修の上組み直すことにしました。表門は屋根全面にわたって茅を補充して整えるとともに部分的な補修を行うことにしました。発注者は関常三郎、設計管理財団法人文化財建造物保存技術協会、施工大成建設株式会社。工期は2002年11月1日から2005年7月31日の延べ32ヶ月です。2003年初春、解体工事に着手しました。今回工事を行うにあたって天候に左右されずに作業・調査が行えるよう、母屋・書院にわたる素屋根を仮設しました。
解体は屋根の吹き下ろしから始め、小屋組の解体、軸部解体と順次行いました。部材を傷つけないよう手放しを原則とし、一つ一つ丁寧に解体しました。解体材には元の位置を示す番号札をすべての部材に取り付け、復元時に間違いのないよう配慮し、保存庫に保管しました。また設計担当の文化財建造物保存技術協会がチョークで年代別に釘穴を色分けするなど、形状から痕跡まで詳細な各種調査を行い、当初の形式技法、後世の修理内容を明らかにし、復元や組み立て工事に必要な記録を残しました。解体中の調査、また終わった後の発掘調査等を、終えて、そこで得られた、情報データ等をですね、まとめて、文化庁、また専門委員会の、先生方と協議をしていきながら、今回、母屋書院との、建設当初の姿に、復元をするということに、基本的な方針としてなりました。ただし、この設計住宅については、ご当地の¿Podemos parar el vídeo, por favor? 修理以後はまた公開活用をまた行っていくということを踏まえて、その文化財としての復元をする部分、住居としての部分、また公開をしていくというこの3点をやはり、しっかり融合させていくことは、今回のこの修理の大きなポイントにはなっております。2004年初春、基礎工事に着手しました。解体後、礎石レベルを計測した結果、不動沈下が随所に見られたことから、不動沈下防止と地震時における地盤面の体力の確保のために、鉄筋コンクリートと。Muchas gracias. Bien, buenos días otra vez y muchas gracias por su asistencia. El vídeo que estábamos viendo es un poco, aunque con las imágenes se explica, pero una breve explicación, es uno de los proyectos donde trabajó el profesor Hanazato y es cómo enfrentan ellos la rehabilitación de las estructuras patrimoniales en madera. Entonces lo que han hecho, si se han fijado, es desmontan un templo entero, cada pieza la numeran y hacen un levantamiento planimétrico de cuál es el estado real del templo. Dibujan cada pieza, la analizan, la limpian, entonces desmontan el templo entero, lo catalogan todo y luego lo vuelven a montar. Como la arquitectura tradicional en madera es una arquitectura sin clavos, son todos uniones solo en madera, con la misma forma de las piezas de madera, también investigan cómo son esas uniones, hacen el levantamiento planimétrico y luego vuelven a montar todo el templo. De manera que la idea es desmontarlo, limpiarlo, sanearlo y montarlo otra vez. Y eso lo hacen periódicamente, cada X años, para asegurarse de que las estructuras se conservan lo mejor posible en su estado original. Entonces es un trabajo, digamos, muy minucioso, pero ellos lo hacen así para intentar conservar su patrimonio en madera, bueno, porque tienen unas condiciones muy similares a Chile, que serían terremotos y una naturaleza, digamos, que como decía el profesor Kaneko la semana pasada, es bella y peligrosa a la vez. Gracias, Professor Yeshis-san. And it's a great honor for me to be here in Biobío University in Chile. This is my first visit in Chile. First of all, I would like to thank the Professor Yeshis and the organizing committee of JPCL 2019 for inviting me in this international symposium. And I will make a presentation on the
preservation of wooden heritage structures in seismic countries, Japan and Indonesia. The video movie it was so the one of this a good experience of me of the conservation of sick family house and okay. Yesterday I visited you can see the Museo Perdo del Rio Zanantu near Concepcion, the historical architecture. And in Chile, you have another the World Heritage wooden churches in Chiloé Island. So, and I will show you the two case studies of the structural conservation of the heritage wood structures. First, the restoration project of traditional wood house designated as important cultural properties by government in Japan. And next is the architectural structure survey of groups of traditional wood houses in Indonesia. So, what we should learn through those case studies, a scientific approach should be introduced for preservation and conservation of heritage structure of wood. Inherent potentiality of wood heritage structures that have survived against earthquake should be respected and evaluated. Deterioration of wood material of heritage structures, in particular in tropical countries, would cause reduction of bearing capacity of structure. Dismantlement technique and replacement by new material would be adaptable for conservation. I showed the video movie of this sick family house, and so this cultural heritage was designated the Japanese government important cultural properties. Main house was constructed in early 7th century. This fort shows the before restoration, and reception building was constructed in early 18th century. Also, this fort was taken before restoration. This figure shows the tilting of columns of the main house before restoration. As you can see here, maximum story drift is 1/20, very visible, so tilting was observed before restoration. Okay. And the restoration policy, you can see here, for main house, complete dismantlement and restored to the original construction state, and the structural intervention was conducted. Reception house, partial dismantlement was conducted, and this building was restored to original construction state. And also, structural intervention was made to the reception house. Period of project, term of the period 3 years, from 2002 to 2005. And total project cost was
as you can see here, US dollar. Okay. And normally in Japan, such restoration project, we use the temporary roof. You can see here, this assembling, dismantlement, and the construction to prevent from the wind and rain. And those buildings have the long history, and in this project, it was planned. Those buildings was restored to the original construction state, considering history of alterations during the history. The present state, just before the restoration project, and this figure shows the original construction state, the objective of the project. Also, we conducted the seismic diagnosis and strengthening of the structure. You can see here the flow chart of this seismic diagnosis and seismic strengthening and verification of strengthening. This shows the detail of seismic diagnosis. Left-hand side shows the survey of structures. We conducted the major weight of such roof, and the microthermal measurement was also conducted to know the dynamic performance of this building. The middle floor is show the analysis and designing of the building. You can see here. And right-hand side shows the earthquake ground motion evaluation to assessment of the input ground motion for the seismic analysis. You can see here. And also we conduct the simulation of ground motion of Kanto earthquake. Seki family house located here, and it's the Kanto district near Tokyo. Tokyo is here. Tokyo here, and Yokohama here, and Mount Fuji here, and Seki family house here, and this rectangular show the fault of the Kanto earthquake in 1923. The very disastrous. It was the disastrous earthquake, and but Seki family house, this building so survived against this earthquake. So we respect the inherent potentiality of this Seki family house building, because this building so survived against such a very huge disastrous earthquake. So we simulated earthquake ground motions during the Kanto earthquake in 1923. We simulated ground motions. You can see here. And also we conducted the structure analysis, or you can see here the model of the analysis. Seismic structural element, and assembled the structural element. So we assumed the lumped masses system, and finally we conducted the analysis of the frame, using the frame to evaluate the stress during the induced stress during the earthquake. You can see here.
And we also conducted the static loading test of the horizontal in-plane rigidity of such roof in the laboratory in Tokyo University, you can see here. So such horizontal rigidity is very significant effect on the seismic safety and performance. Also, such three-dimensional frame model of the roof structure was made and analysis was conducted. So I will show you the restoration of some works, and you can see the deteriorated wooden material members. So we replaced the, we cut and we cut the deteriorated part, and new material was joined to the this beam beam.